జయ శ్రీ మాతాజీ. సహోద్యోగులందరికీ జయ శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈ యొక్క సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమానికి ఆత్మపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతము. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారి ముందర ప్రణమిల్లి శరణాగతి తీసుకుందాము. మన యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా అంతర్ముఖం చేసుకుంటూ ధ్యాన స్థితిలోకి వెళ్దాము. లౌకిక విషయాలతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి మన యొక్క చిత్తాన్ని అంతర్గతంగా తీసుకుందాము. ఆత్మ వైపుకి మళ్ళించుకుంటూ ప్రశాంతంగా అంతర్ముఖమవుదాము. మనకి ఎటువంటి ఆలోచనలు వస్తున్నా కూడా ఇది కాదు అనుకుంటూ మన యొక్క అటెన్షన్ అంతా కూడా ఆత్మ మీద ఉంచుకుంటూ, శ్రీ మాతాజీ దయచేసి ఈ ఈ యొక్క ధ్యానమును మీరే చేయించండి తల్లి. చేసేది చేయించే అని మీ వైపుకి మళ్ళించండమ్మా. మీ యొక్క చైతన్య స్థితిని స్థిరపరచండమ్మా. మన యొక్క అంతర్గత స్థితిని గమనించుకుంటూ 2 అరచేతుల్లో సహస్రారంలో కూడా సంపూర్ణమైన చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుదాము. మనం ఇప్పుడు కుండల్ని జాగృతి చేసుకుంటూ బంధం తీసుకుందాం. ఇదే స్థితిలో మనం 3 మహామంత్రాలు, తదుపరి శ్రీ గణేశ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
నమ్రతగా మన యొక్క తలని కిందకి వంచి శ్రీ మాతాజీ గారు ఇస్తున్నటువంటి దివ్యమైనటువంటి పరమ చైతన్యాన్ని మనం గ్రహిద్దాము. తల్లి ఇస్తున్నటువంటి ఆ పరమ చైతన్య స్థితిలోకి వెళుతూ మన యొక్క రెండు అరచేతుల్ని భూమాత మీద ఉంచుకుందాము. సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా మన యొక్క చిత్తాన్ని తీసుకుని వెళ్తూ శ్రీమాతాజీ మాలో ఉన్నటువంటి సకల దోషాలన్నిటినీ కూడా తొలగించండి తల్లి. మీ దివ్యమైనటువంటి పరమ చైతన్య స్థితిని మాకు నిరంతరం ప్రసాదించండి అమ్మా. మీలోని ఓర్పును సహనతను మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. ఆది భూమిదేవి రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అమ్మా. మన యొక్క రెండు అరచేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. మన యొక్క చిత్తానంతా కూడా ఎడమ వైపునున్నటువంటి ఇడానాడి మీద ఉంచుకుంటూ తల్లి మాలో ఉన్నటువంటి సకల దోషాల్ని తొలగించి మాకు శ్రీ గణేశుడి యొక్క తత్వాన్ని స్థిరపరచండి తల్లి. మా యొక్క ఎడమ వైపున ఉన్నటువంటి తమో గుణాన్ని సమతుల్యం చేయండి అమ్మా. శ్రీ మహాకాళి రూపంలో శ్రీ భైరవనాథుడి యొక్క రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తానంతా కూడా పింగళ నాడి మీద ఉంచుకుంటూ తల్లి మాకు రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి సమతుల్యమైన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. నిర్మలమైనటువంటి చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. మా యొక్క చిత్తంలో ఉన్నటువంటి అశుద్ధతను అంతటిని తొలగించండి తల్లి. మా యొక్క చిత్తం నిరంతరము మీ యొక్క పాద పద్మాల దగ్గర ఉండేటట్టు అనుగ్రహించండి అమ్మా. శ్రీ మహాసరస్వతి రూపంలో శ్రీ హనుమంతుడి యొక్క రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మన యొక్క అటెన్షన్ అంతా కూడా
మధ్య మార్గంలో ఉన్నటువంటి సుషుప్న నాడిలో ఉంచుకుందాము. శ్రీమాతాజీ, మమ్మల్ని సమతుల్యమైన స్థితిలో, వర్తమాన స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. మా యొక్క జ్ఞాన శక్తిని మరింతగా వృద్ధి చేయండమ్మా. మమ్ము నిరంతరము సత్వగుణంలో ఉంచండి తల్లి. శ్రీ మహాలక్ష్మి, శ్రీ గౌరీ గణేశుడి యొక్క రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండమ్మా. మన యొక్క చిత్తానంతా కూడా ఆజ్ఞా చక్రంలోకి తీసుకుని వెళ్దాము. శ్రీమాతాజీ, మీరు సాక్షాత్ క్షమా స్వరూపినివి, ప్రణవ స్వరూపినివి. మాకందరికి క్షమాతత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. క్షమలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. క్షమలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ తత్వాన్ని ప్రసాదించి మాకు సంతృప్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. క్షమాతత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రశాంతతను, ఆ యొక్క అందాన్ని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. మేరీ జీసస్ రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తానంతా కూడా సహస్రార చక్రంలో ఉంచుకుంటూ తల్లి ఇస్తున్నటువంటి అనుగ్రహాన్ని మనలోకి తీసుకుందాము. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీ యొక్క అనంతమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని మాకు ప్రసాదిస్తున్నందుకు మీకు శతకోటి కోటి ధన్యవాదాలమ్మా. పరమ చైతన్యమును నిరంతరం ప్రసాదిస్తున్న మీకు అనేక కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. మీ యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని మాకు ప్రసాదిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలమ్మా. శ్రీమాతాజీ, మమ్మల్ని రాజరాజేశ్వరి రూపంలో అనుగ్రహించండి తల్లి. మనమందరం కూడా నిర్విచారమైనటువంటి
ఆ స్థితిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. మన యొక్క అటెన్షన్‌ని మరింతగా పైకి తీసుకొని వెళ్తూ బిందు స్వరూపంలోకి తీసుకొని వెళ్దాము. మన యొక్క అటెన్షన్‌ని మరింతగా పెంచుకుంటూ వలయము, ప్రదక్షిణ దగ్గర స్థిరపరుచుకుందాం. బ్రహ్మాండమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళుతూ సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి చైతన్య స్థితిలోకి సంపూర్ణంగా స్థిరపరుచుకుంటూ పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని ఇప్పుడు విందాం. ఇదే స్థితిలో మనము పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క స్పీచ్‌ని విందాము. First thing, you should be kind and loving and understanding the problems around and try to help as many people as you can. But that is not so. Even surgeries do not understand what is the value of that. They are on the same path as Christ was. They are realized souls. They must have that feeling. They must have that oneness with the rest of the people. And they should feel the sacrifice of Christ within them. How he sacrificed his life is to improve our life, to remove our ego, to fight our ego. But we are so egoistic. Whatever he has done is a waste. Is something people don't understand, and they do not imbibe his character and his life. It's very bad. For us, it is a very great message for all the people who are realized souls. It is a very great example. There are so many things to be done. We have, as you know, my mind is always with the needy. And I started maybe such organization. You know the meaning. Recently I started something for the destitute women and the orphans in Delhi. I paid most of them. But at just the finishing, I said, why not ask surgeries to pay that little money to finish? And they did. They did pay. In Delhi, I must congratulate them for showing the way
to other surgeries. I was amazed how they could raise so much money for this big organization. It is something we never see, how the women are suffering in our country, how the destitute women are suffering. They are left out by their husbands for no fault of theirs. No. Just like that, for some whim, they are left on the street with the children. More in the Muslims, it's worse. And I felt very much that I should try to do something, at least bring the attention of the people to their lot and to their problem, so that they come up into life and earn their living. I think it's a duty of all the surgeons to go and see around who need your help. Just don't live for yourself, earning for yourself, making money for yourself, but try to help. Help those people who can really be helped, and they should say, if the surgeon is well done. So many ideas I have of helping people, and I'm going to try them with whatever money I have. But I wish you could decide to do something for it. Especially this country is divided into at least two parts. One is the rich, another is the very poor people. These very poor people just make my heart wrench. Wrench with pain. I don't know how to do it. It's such a vast community. But if you people decide, you can go around. Sit down. You can go around. And you can find out ways and methods of helping the people who are extremely poor. They need your help by all means. And you are capable. With the Mahalakshmi's blessings, you are very great. And try to help the people who are in great trouble. I know they are not surgeons. Don't expect them to be surgeons. They cannot. At the time of Christ, how many there were who were surgeons? How many people were there who could understand the depth of human problems? But Christ did. And he sacrificed his life for the sins of the people. It's a day to celebrate his birthday with very great joy. But what a birth, what a life that he had to go through. Nobody would like to have that kind of a life. But the essence of it we must understand. Running after greed is madness. There's no end to greed. Those who are greedy all the time. They are asking for money, asking for this, asking for that. Why not see to others what do they want? Because we are in collective consciousness,
we should understand what do these people want, what can we do for them. I know it's very difficult in those modern times with all the advertisements going on. But we are surgeons. We have to be normal. We have to face it in a way that a saint has to face. And try to eradicate all these sins by your special powers. Today is a day of great joy to me and to all of you. Also at the same time, when I see that the life of Christ, such a short life, how miserable it was. Not because of poverty, no, but because of hatred and because of tortures yet. He didn't mind poverty. He excited about it. What he felt bad was this. The way things are wrong and the way they were oppressed. And he took up all that happened on himself to solve it. He created the Christians, and what they are doing is nonsense. Just a nonsense. It has no meaning. It is no meaning to Christ's life. And it has no meaning to the richness of his great work. So when we are celebrating his birthday, we should also celebrate his sacrificing capacity, his power of loving. Now Sahajas have become very good people, very loving people, no doubt about it. But still I think the greed lingers on. There's no end to greed. I must tell you, I have seen people who are so bad. Like in America, they found out those people at the drop of every organization, corporators, who were so rich, but they had 25 aeroplanes and about over 50 cars. Are they going to travel? At least 50 cars? How are they going to travel? One foot in one car and another foot in another car? But they had it. All this kind of madness. And they said that, no, there's nothing to say as such, but now that's all confiscated. What will you do with all this kind of a temperament? Isn't it madness to have 25 aeroplanes and about 50 motor cars? And they thought well of themselves, stupid as they were. When they will die, all this will finish. They are fighting about something in America, it's such a funny thing. When you do understand where are we going with our greed. This one incident where a very young girl married a very, very old man, very old. And when this old man died, he left all his money to this young lady. So the son came over and he made a case that I have been his son for so many years, and how can this lady get all the money? She got billions and billions, but still she wanted to have the whole. So she gave excuses, saying I've done so much for him with this old man,
have sacrificed so many things and this and that. It's a shameless thing, the way people are. And they are not ashamed that they are asking for money, money, money. For comfort, comfort, comfort. It's very, very difficult to understand human beings. Once they have gone in a straight way, they can go to any extent. They don't know how to sacrifice. When I see when Gandhiji asked people to sacrifice, all the women gave away their ornaments. They gave away their lives. They went to jail, did all kinds of things to achieve independence. And what is the independence they got? Immediately all the thugs of the world became in charge. All the thieves of the world became in charge. What do you say to such a country where everything that is great and noble goes into waste? Have you been a noble person? Ask yourself. Have you been noble? Have you tried to help others from the light of Christ? We have to know that He gave him poverty. He was King of Kings, but He lived in poverty, in grace. And He did everything for people who were sinful, who were in trouble. Such a lot, one person. Now you are so many. We all have to do something. Don't live like these corporators, but try to know that you have to sacrifice something of your own, something of your luxuries for the sake of your country, because you are servants. You are not ordinary people. You have got your realization. So what are you doing? Are you demanding money from everyone? Or you are being loved? Let me hear the stories of Sahajas who are feeling love and compassion. I'm sorry, today on the day of his birthday, I have to tell about your life, which was very, very painful at the moment. For us to understand that such a glorious personality, such a great certainty, he had to go through so many problems in his life. And his own people covered it. His own people tried to take advantage. I too have this experience from surgeries who got well out of surgery and they tried to trouble me. They tried to make money out of it. Everyone knows. They have such a bad value system that how can you say they are realized? So, we have to think where we can help others, what we can do for others. This is one of the things one has to learn from the life of Christ. I was actually born in a Christian family. And what I found out about the Christians,
But extremely they were mean, dirty people. They were planning against each other and very money oriented. When my father went to jail, they threw us out of church. To love your country is the same, is it? They did it. And when he came back and he became the mayor of Bombay, of Nagpur, they were his greatest admirers. Take out a procession. So my father just smiled at it. And he said, see this stupid. This is complete stupidity. And this kind of greed and this kind of stupidity must be stopped. They run after money, they run after positions, they run after also very bad things, some of them. Not the surgeries, but they. But even among surgeries I have found people who are very money oriented. And they have made money out of surgery. I am such a useless person. I don't understand money. So they could be fooled. All I done nothing. And for years together they will be fooling me so. Now what to do? What do I need money for? That is the trouble. The trouble is if you are not careful, if you are not very money oriented, others can rob you. I say let them rob. Let them do what they like. But I cannot develop a temperament by which I can get after people for money. I cannot. I accept whatever account you give me. I accept whatever you say. I know it is sinful. It is wrong. If they are not aware of it, I can't help. They all will be ruined, all such people. I know that. But what to do if they don't realize it themselves? Making money out of surgery of any kind. Such a stupid thing to do. It's very common. Very bad. I want you all to be above money, above all these worldly things. And you will never stop. You will never have problem. But do not get mixed up with this kind of nonsensical things. This is God's work. And you should make money in no way. So we have to learn a lot from the great life of Christ, who was born as a very humble man, and he did such great things. He tried to improve our Aggyas, and even now, if you think of him, your Agya will be all right. It will be finished. I know among Sahajogis also there are people who are very pushing, are all the time pushing themselves. For what? What do you want? All the time they are pushing around, just like all other stupid people. So to feel the satisfaction within yourself, just like Christ, you have to meditate and introspect and find out, are you satisfied? You have to be very much satisfied in life. Otherwise, no use having surgery. No use getting your self-realization. I bless you from my heart
that you take the character of Christ as a model for you, and to understand the problems of the world from the whole world as your own problems. May God bless you. జయ శ్రీ మాతాజీ. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారు క్రిస్టమస్ పూజ సందర్భంగా గణపతి పూలేలో 2002లో ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనం ఇది. సహజయోగం ప్రకారము క్రీస్తు మీ ఆజ్ఞా చక్రంలో అధిష్టాన దేవతగా ఉన్నారు. ఆయన తన జీవితం ద్వారా మనకు దురాశ, ఈర్ష్య ఉండకూడదని తెలియజేశారు.
కానీ ప్రస్తుతము చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవారి వరకు ఎవరిని చూసినా వారిలో ఈర్ష్య, అసూయలే కనిపిస్తున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ఎవరిలోనూ సంతృప్తి లేకపోవటం. కేవలం సంతృప్తే మీకు సమతుల్యమైనటువంటి స్థితిని ప్రసాదించగలదు. సమతుల్యమైన స్థితిలో ఉన్నవారు దేనికోసం ప్రాకులాడరు. క్రీస్తు జీవితాన్ని మనం గమనించినట్లయితే, క్రీస్తు ఒక చిన్న గుడిసెలో జన్మించినప్పుడు ఎండు గడ్డితో చేసినటువంటి ఉయ్యాలలో క్రీస్తును ఉంచి అందరూ సంతృప్తి చెందారు. క్రీస్తు శిలువ మీద తన జీవితాన్ని త్యాగం చేశాడు. ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మశక్తి వలన ఆయన దేనినైనా త్యాగం చేయగలరు. కానీ ఇప్పుడు పాశ్చాత్య దేశాలలో తాము క్రిస్టియన్స్ అని, క్రీస్తు యొక్క అనుచరులమని, శిష్యులని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నారు. సిలువను మెడలో ధరించి తిరుగుతున్నారు. కానీ వాస్తవానికి క్రీస్తు సిలువ వేయబడిన ఆ క్రాసును ధరించకూడదు. కానీ వీరు దానిని ధరించి ధనార్జన చేస్తున్నారు. నాడు భారతదేశము పూర్తిగా మహర్షులు, మునులతో నిండిన దేశము. ఆనాడు అందరూ వారిని గౌరవించేవారు. అలాంటి ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నటువంటి భారతదేశము నేడు దురాశలతో నిండి నీచ స్థితికి దిగజారింది. క్రిస్టియన్స్ క్రీస్తు శిష్యులమని పైకి చెప్తూ దురాశపరులుగా ఉన్నారు. నిజానికి క్రీస్తు ఉన్నత వ్యక్తిత్వం కలవాడు. అతని త్యాగ గుణమే అత్యంత ఉన్నతమైనది. అతను చాలా అణకువతో ఉండి అందరి హృదయాలలో దోచుకున్నాడు. ఆయన పేదవాడిగా జన్మించి పేదవారికి సహాయం చేస్తూ వారి సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తూ రోగులకు సేవ చేశాడు. కానీ దానికి విరుద్ధంగా నేటి ప్రపంచంలో క్రిస్టియన్స్ అధికారాన్ని సృష్టిస్తూ అందరినీ క్రిస్టియన్స్‌గా మారుస్తున్నారు. నిజానికి క్రీస్తు ఎవరిని ఈ విధంగా క్రిస్టియన్స్‌గా మార్చలేదు. వారిలో మార్పు తీసుకురావాలి అనుకున్నాడు కానీ మత మార్పిడి కాదు. ఇదంతా చూస్తుంటే ఒక్కోసారి సహజయోగులైనటువంటి మీరు సహజకు వ్యతిరేకంగా, సహజ విలువలకు వ్యతిరేకంగా వెళ్లరు కదా అని అనిపిస్తుంది. మీరు ఇతరులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఇస్తూ, వారిని రక్షిస్తూ, ప్రపంచాన్ని రక్షించాలి. మీరంతా క్రీస్తులాగా తయారవ్వాలి. అటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని మీరు అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. నేను మిమ్మల్ని సిలువ ఏమీ వేసుకోమని అనటం లేదు. సహజయోగులుగా మీరు దయను, కరుణను కలిగి ఉండాలి. దయ, కరుణ మీలో లేకపోతే మీరు సహజయోగులే కాదు. కానీ సహజయోగుల్లో కూడా కొంతమందికి తమ జీవిత పరమార్థం అర్థం కావటం లేదు. మీకందరికీ మహాలక్ష్మి ఆశీస్సులున్నాయి. ఇతరులకు సహాయపడండి కానీ వారి నుంచి మీరు ఏమీ ఆశించకండి. మనం సామూహిక చేతనలో ఉన్నాము. మనం క్రీస్తుని పూజిస్తున్నప్పుడు అతని ప్రేమను, త్యాగాన్ని ఆనందించాలి. మీరు సహజయోగులుగా ప్రేమను పంచండి. నిజానికి నేను క్రిస్టియన్ కుటుంబంలోనే జన్మించాను. అయినా గాని నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాను అంటే పరిస్థితి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సహజయోగుల్లో కూడా ఇలాంటి వారు ఉన్నారు. కానీ ప్రాపంచిక విషయాలకు అతీతంగా మిమ్మల్ని చూడాలనేదే నా కోరిక. క్రీస్తు వ్యక్తిత్వాన్ని మీరు ఆదర్శంగా తీసుకొని ధ్యానం చేస్తూ ఆత్మ పరిశీలన ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు గమనించుకుంటూ ప్రాపంచికమైనటువంటి సమస్యలను మీ సమస్యలుగా భావించండి. జయ శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క ప్రవచనాన్ని మనలో స్థిరపరచుకుందాం. ఇప్పుడు పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారికి 3 మహామంత్రాలతో కర్పూర హారతినిద్దాము.
सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय। శ్రీ మాతాజీ గారి ముందర శరణాగతి తీసుకుని ఒక్క నిమిషము ధ్యానంలో ఉందాము.
పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ రోజున మా అందరి చేత కూడా సామూహికమైనటువంటి ధ్యానాన్ని చేయించినందుకు మీకు శతకోటి కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. మాకందరికీ కూడా మీ అనంతమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించినందుకు శతకోటి వందనాలమ్మా. సర్వదేవి దేవతలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. తల్లి మాకందరికీ కూడా నిరంతరము ఆధ్యాత్మికోన్నతిని, ఆత్మోన్నతిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఈ యొక్క ధ్యానాన్ని ఇంతటితో ముగించుకుంటూ రేపు ఉదయపు సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమంలో అందరం కలుద్దాము. క్షమస్వ పరమేశ్వరి, క్షమస్వ పరమేశ్వర. మనం ఇప్పుడు కుండల్ని జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకొని కొద్దిసేపు సంగీతం వింటూ కూడా మన యొక్క స్థితిని కొనసాగించుకుందాము. జయ శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ కూడా నిర్మల్ నైట్ అండి. జయ శ్రీ మాతాజీ.